There is something wrong with your daughter at school. There is something wrong with your son in the competition. There is something wrong with your toilet. What is the meaning of there is something wrong? That's what you are going to be talking about in this lesson. This is a very good lesson, my friend. It's better to understand and to be together with us because you're going to benefit. You're going to get more vocabularies and more sentences that are going to help you uplift your level in English language. I am Teacher Jasper. We are going to talk about the use of there is something wrong with plus a noun. Tugiye kureba imikoreshereje y'interuro ngufi ivuga ngo there is something wrong with, ukongeraho akajambo with, ukongeraho izina cyangwa se noun. When someone says that, he wants or he is informing you that there is something which is not right with someone or something. Nuvuga ngo buri kuvuga ko hari ikintu kitari kugenda neza, hari ikibazo, hari ikitagenda ku muntu cyangwa ku kintu runaka. There is something wrong with your tongue. Ururimi rwawe rufite ikibazo, ushobora kuba uri kuvuga nkabona ururimi rwawe rwagize ikibazo wowe utabizi, ngahita nkubwira nti there is something wrong with your tongue. Cyangwa se uravuga cyane akubwira ati ururimi rwawe rufite ikibazo, akarimi kawe gafite ikibazo, gerageza ugakontorore ukamoderating. You can say there is something wrong with your toilet. Wagera muri toilet y'umuntu ugasanga harimo odeur itameze neza, bad smell, ugahita umubwira my friend, try to clean your toilet because there is something wrong with your toilet. Niyo mvuga ngo toilette yawe ifite ikibazo cyangwa ntabwo bimeze neza muri toilette yawe. Niyo mvuga ngo uvuze there is something wrong, niyo mvuga ngo hari ikintu kitagenda neza. In that way, there is something wrong. Twatangiye tuvuga tuti there is something wrong with your daughter at school. Hari ikibazo, umwana wawe hari ikibazo afite ku ishuri. Maybe your daughter is in peer pressure. Umwana wawe wenda ari mu kigare kitari cyiza, negative peer pressure. Rero ukamubwira uti there is something wrong with your daughter at school, or there is something wrong with your son in the competition. Umwana wamwohereje mu marushanwa ariko ntabwo ari gukora ibyo wamutumye gukora, ugahita uvuga uti umuntu akaza akakubwira ati umukoci we cyangwa undi muntu mureberera akakubwira ati there is something wrong with your son in the competition. Umwana wawe afite akabazo mu marushanwa, turamubwira ntiyumve there is something wrong with your son in the competition. Good. Then we are going to see more examples. You may say there is something wrong with your English language. Uvuga ngo Icyongereza cyawe, mu Cyongereza cyawe harimo ibitagenda. Try to improve your English language because I have scrutinized that or examined that there is something wrong with your English. Icyongereza cyawe rero harimo ikibazo, gerageza ugikosore cyangwa se come and help you to correct it. Cyangwa ngwino ngufashe kugikosora. This means that Dukoresha there is something wrong, ni kwa kundi ubwira umuntu utari ko hari ikibazo, telefone yawe ifite akabazo, ko ndi guhamagara nkumva harimo ibintu bisa n'ibishegera cyangwa bigira gute. There is something wrong with your telephone. Ikibazo cyawe cyangwa umuntu akaguhamagara hello mukavugana ariko noneho ukumva telefone yirimo ibintu byinshi cyangwa urusaku, ugahita umubwira uti my friend maybe there is something wrong with your telephone. Hari ikintu kitagenda neza kuri telefone yawe. Icyo gihe mu byukuri ubumubwira ko bitameze neza ku kintu runaka cyangwa ku muntu. Here are different examples. Izi ngero ziragufasha. For example, you can say there is something wrong with your phone. Twakirangije twakibonye. There is something wrong with your phone. Number 2, you can say there is something wrong with you. Umuntu akakubwira atari kumenya ufite akabazo tu. Banza atari shyashye wenze utari ibintu there is something wrong with you. Kubera ko hari ukunda kubonye. There is something wrong with you. Hari kitagenda kuri wowe tu.
there is something wrong with you. Good. Then here, number 3, you can say, there is something wrong with our relationship. 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 Relay. Don't say relationship. No. Relationship. Relationship. Because here we have A. Kuko iyi ni A niyo mpamvu tusoma relay. Relationship. Rero iyo ubwiye umuntu uti there is something wrong with our relationship. Niyo bavuga ngo mu by'ukuri mu mubano wacu hari kitagenda. Byagenze bite? What happened? Last time ago, just we were close friends. Twari inshuti magara, but nowadays, muri iyi minsi, there is something wrong with our relationship. Niyo bavuga ngo muri iyi minsi mu by'ukuri hari bitagenda. What happened? What was the problem? What is the problem now? How can we solve the problem so that we can have the strong relationship that we used to have? Niki cyabaye kugira ngo noneho twongere we may sit together and find out the solution kugira ngo dushake umuti w'ikibazo dufite. Then iki gihe ushobora kubona umuntu muri babiri ariko ukamubwira uti ariko rero uko twabanaga siko tukibana neza. There is something wrong with our relationship. Good. Number 4, you can say there is something wrong with your English. Twabibonye. There is something wrong with your English. Icyongereza cyawe ntabwo ari sawa. Try to change something in your English because your English is not as well as I need or as well as you used to be. It means that here you used to be good at English. Wari umuntu mwiza mu Cyongereza uvuga Icyongereza neza. But nowadays there is something wrong because you quit speaking it. You stopped to speak it, wahagaritse kukivuga, there is something wrong. Harimo utuntu tutameze neza with your English. Good. Then number 5, you can say, there is something wrong with your dog. Ariko imbwa yawe yarige kunduma, kandi imbwa yawe ntabwo yarumanaga mu by'ukuri. Ntiyarumaga abashyitsi baje hano. There is something wrong with your dog. Ushatse wayijyana kuri veterinary. Wayijyana ku muganga amatungo kugira ngo ayirebe. There is something wrong with your dog. Yeah. Icyo gihe umubwiye uti imbwa yawe banze ifite ikibazo. Hari ikibazo ifite. Cyangwa ntabwo bimeze neza ku mbwa yawe. Ntabwo ari shyashya. Good. Number 6, you can say there is something wrong. Okay. There is something wrong. Okay. Wrong like this. There is something wrong with this place. Akantu twicaye uri kumva hafite impumuro nziza. Hano hantu hameze hati. There is something wrong with this place. Tujye twimuke. Let us shift. Let us leave this place. Cyangwa se ukajya ahantu utuhatuye ariko ukumva nijoro baragusakuriza n'urugero cyangwa ukumva nijoro bega hari bitagenda. Ugatubwira umugore wawe uti my wife, do you know there is something wrong with this place. Ahantu ntabwo ari sawa. Good. Then here number 8, you can say there is something wrong with my way of life. Uburyo mbayeho. For example, ukunda kujya muri restaurant kwa hariho ujya kurira ariko ukarwara inzoka ukahita uvuga uti there is something wrong with my way of life. Hari kitagenda mu nzira yanjye y'ubuzima ndimo cyangwa mu buzima bwanjye ndimo. Yeah, there is something wrong with my way of life. Good. You can say there is something wrong with his friend. When inshuti ye hari ikintu kitagenda neza. Cyangwa inshuti ye ifite ikibazo tu. There is something wrong with my friend. Niyo inshuti yanjye hari akantu ntabwo bimeze neza. Harimo akabazo. There is something wrong with my friend or with his friend. You can say there is something wrong with us. Hari ikibazo dufite nyamara dufite akabazo. Hari bitagenda neza, hari bitameze neza. There is something wrong with us. With us. Twebwe. With us. Yeah, there is something wrong with us. I can say there is something wrong with your camera. But our camera is very standby. Ariko kamera yacu yo iri ready. Ndavuga wenda nk'urugero ushobora kubwira umuntu uti my friend, there is something wrong with your camera. Yo mvuze niyo bavuze nti hari ikibazo kitameze neza cyangwa se kamera yawe hari ikibazo ifite. There is something wrong with my car. Imodoka yanjye ifite ikibazo. Ushobora kubivuga gutyo.
There is something wrong with my car. There is something wrong with your shoes. Inkweto zawe banza zifite ikibazo. Ukabona umuntu nk'itaro y'inkweto irahengama, igiye hirya ku ruhande ndigiye gutya. Bahita mureba ukamubwira, "Hey my friend, wait. There is something wrong with your shoes." Inkweto zawe zagize ikibazo. There is something wrong with your shoes. You can say there is something wrong with your tie. Ugasanga nka tie cravat y'umuntu yagiye gutya. Wenda yambaye arya. Wamubona ugahita umubwira uti, sorry my dear. There is something wrong with your tie. Kugira ngo abashe kuba yayigira neza. Okay? There is something wrong with your tie. Tie, okay? A tie or necktie. This is a necktie or a tie. Yeah, we use it as a tie or a necktie. Nuvango necktie ni cravat. Wambara nijos. There is something wrong with your neighbors. Hari kitagenda ku baturanyi bawe. Baturanyi bawe banza bafite ikibazo. There is something wrong. Cyangwa there is something wrong with my neighbors. Abaturanyi banjye banza bafite ikibazo. Hari kitagenda. There is something wrong. For example, I'm having this marker. Then when I go to write on the board, ugasanga marker yanjye ntiyandika. Nkahita mvuga ni ariko iyi marker ko nyiguza akakanya. There is something wrong with my marker. Nuvango ni ngo marker yanjye ubanza ifite ikibazo, igize ikibazo. There is something wrong with my... Yes, you can say there is something wrong with my family. Family yanjye ifite ikibazo, harimo akabazo. There is something wrong. Ntabwo biba ari 100% icyo gihe. Haba harimo akantu muri iyo famille, cyangwa harimo akantu inkweto zawe zitameze neza, cyangwa harimo akantu umwana wawe ku ishuri nyine ataperforminga neza bitewe wenda nibyo yagiyemo cyangwa ibiki. There is something wrong with her business. Muri business ye hari ikibazo, ni ukuvuga ngo ntibigenda neza. There is something wrong with her business. There is something wrong with my language. Hari ikibazo mfite ku rurimi rwanjye, with my language. There is something wrong with my cooperative. Hari ikibazo gihari muri koperative yanjye, cyangwa se muri koperative mu ihuriro mbamo. This means that yo kureshe there is something wrong. Twongere tubisubiremo ubuvuga uti hari ikitagenda, hari bitagenda, hari ikibazo. There is something wrong. Good. These examples are there to help you. Izi ngero nawe washyiraho izindi. You gerageza at least you try to compose or try to create like 10 sentences. Kugira ngo izo 10 sentences nawe zize kugufasha kuzindi wamaze kumenya. Ku buryo nugera ahantu ukavuga uti there is something wrong in this wedding ceremony. Ariko muri ubu bukwe hari ikintu kitagenda. Tabona abantu bajagaraye. There is something wrong. Organization y'ubu bukwe ni worse. Yabaye mbi cyane. It's very bad. Because there is something wrong in this wedding ceremony. There is something wrong. There is something wrong in this market. Or there is something wrong with this market. Iri soko rifite ikibazo. Hari kitagenda. There is something wrong with this market. There is something wrong with these people. Aba bantu bafite ikibazo. Aba bantu. There is something wrong with these people. Good. I thank you so much for today. Let me stop by here. But the lesson is there to help you. Tuba dushaka ngo isomo rigufashe ugira huva ugira huja. From the lowest level to the highest level. Uve kuri level hasi cyane ujye kuri level cyangwa se kuri niveau ku rwego rushimishije. I am Teacher Jasper. We are together next time. See you. Bye bye.